Прабхупада предостерегает, будьте осторожны. In the name of preaching, don't neglect your sadhana. Ради проповеди не пренебрегайте вашей садханой. Don't neglect maintaining your own spiritual life. Не пренебрегайте поддержанием собственных духовных стандартов. We don't want shooting stars. Мы не хотим комет, проносящихся по небу. Someone who is big book distribution, famous, everyone says Jai. Тот, кто становится великим распространителем книг, очень знаменитым, все время говорят Джай. And after a few days, they're not saying Jai, they're saying, where is he? А через несколько дней они не говорят Джай, они говорят, а где он? So better to stay steady. Лучше оставаться стабильным. Keep strong in Krishna consciousness. Быть сильным в сознании Кришны. Go on preaching. И продолжать проповедь. Okay, now, here's an excerpt from another letter. Вот еще отрывок из написано. One devotee, he was brahmachari, he was asking to take sannyas. Один преданный брахмачари просил саньяс, отречения от мира. He was distributing a lot of books. Он распространял много книг. Prabhupada wrote about him Прабхупада написал о нем. that he is doing more than any sannyasi Он делает больше, чем любой саньяси. by personally distributing hundreds of books day after day. Лично распространяя сотни книг день за днем. And inspiring others to follow. И вдохновляет других следовать этому. So of course Prabhupada put a lot of stress on his sannyasi preachers. Конечно, Шрила Прабхупада очень большое внимание уделял своим преданным саньяси, отреченным. But he considered that this devotee who was distributing so many books was doing more than a sannyasi preacher by distributing books himself and inspiring others to follow. Но здесь он подчеркивает, что он больше вдохновлялся тем преданным, который распространял книги сам и вдохновлял других делать это, хотя он не был саньяси. See how much importance Prabhupada put on this book distribution. Видите, сколько внимания Шрила Прабхупада уделял распространению книг. So personally distributing books and inspiring others to follow. Итак, лично распространять книгу и вдохновлять других следовать этому. At one time Prabhupada told a devotee that even better service than distributing books is organizing, managing a Sankirtan party. А другому преданному Шрила Прабхупада рассказал, что организовывать, управлять Санкиртаном даже больше, более великое служение, чем распространение книги. Not everyone can do that. Не каждый может заниматься этим. It's better devotees who have been doing Sankirtan for a few years, they organize the Sankirtan party. Лучше бы этим занимались преданные, которые занимались одно время Санкиртаной, и дать им шанс организовывать группу Санкиртан. When you become very experienced. Когда вы становитесь очень опытным. But if a devotee can organize, inspire other devotees, see to their needs, so that they can go on Sankirtan, that is an excellent service. Если преданный может организовать все так, чтобы преданные выходили на Санкиртану, обеспечить всех необходимым, делать так, чтобы книги распространялись, это самое высшее служение. Because everything needs management. Потому что для всего требуется руководство, менеджмент. Actually, the life of a Sankirtan devotee is very simple. В действительности жизнь преданного Санкиртана очень проста. Simply he requires some clothes to wear, some prasadam, some time for sadhana and enough books. В действительности ему требуется только немного какой-то одежды, немного просада и время, и книги. He doesn't get involved in different controversies or different things that are going on. Just his concentration is fixed. Он не запутается в разных передрягах. У него всегда цель перед собой, твердая цель. This way he remains free from all the peripheral activities which may take away from our Krishna consciousness. Таким образом, он стоит вдалеке от всей периферийной деятельности, которая может забрать нас от сознания Кришны. Vivasayatmaka buddhi ekeha kurunandana. What is the translation of this verse? Someone can say? Кто может сказать перевод этого стиха? То есть кто-то списывает еще. One who's fixed on this path, they pursue only one goal. Yeah, they're resolute in purpose because they're fixed on one point. Они решительны в своем, они имеют решимость следовать единой цели. So those who are fixed on book distribution, their consciousness is not diverted this way or that. Так те, кто утвердили свое сознание распространения книги, их решимость не отклоняется на другое. So it's a very simple life, a very blissful life. Так это очень простая жизнь, полная блаженства. Sankirtan devotees have lots of adventures. Преданные Санкиртана имеют очень много приключений. They meet all different kinds of people. Они встречают разных людей.
and they go through all kinds of different leelas getting them to take books. И у них случаются с ними разные вилы, с помощью которых люди получают книги. Sometimes they go to great risk. Иногда они проходят даже через большой риск. I was just reading a book about a devotee, Jewish devotee, who was distributing among Arabs Prabhupada's books. Недавно я читал историю о мальчике-еврее, юноше-еврее, который распространял книги среди арабов. So if you know anything about modern world history, you can realize it's pretty risky. Если вы немного хотя бы разбираетесь в современной истории мира, вы можете понять, насколько это рискованно. But Krishna protected him and he distributed many books. Кришна защитил его и распространял много книг. So there are so many instances like this. Sometimes, actually many times it happened, distributing books in the airport in America, because Americans, many of them, they're very heavy people, they just beat the devotee. It happened many times, devotees got beaten. В действительности происходило очень много инцидентов, скажем, в Америке. В те времена преданные распространяли в аэропортах, а в Америке люди очень суровые, и часто они даже избивали преданных. One devotee, he was telling that he was distributing books, and all of a sudden a huge guy came up and just smacked him in the face, and he fell on the floor. Однажды преданный рассказывал, что он распространял книги, и к нему подходил здоровый детина, и прямо в лицо его ударил. The guy didn't say anything to him, he just walked off. И он преданный упал на пол, тут ничего ему не сказал, ушел. So the devotee just got up, picked up his book bag, and went on distributing books. Преданный встал, поднял свои книги и снова стал распространять свои книги. And when people watching saw that, they were amazed. И когда люди, которые наблюдали за этим, увидели это, они были поражены. And he sold more books. Он продал больше книг. People were impressed. Люди были под впечатлением. So the man didn't like his book distribution, Этот человек, ему не понравилось распространение книг, but he actually helped him distribute more books и он помог ему распространять больше книг. and showed the glories of the Sankirtan devotee. Показал с помощью этого славу преданного Санкиртана. That practically shown. This is practical demonstration. He's on this self-realized platform. Это он практически показал то, что тот преданный находился на уровне самосознания. He's not identifying with the body. Он не отождествлял себя со своим телом. If it happens to anyone that they get attacked like this, then actually anyone will be very upset. Случись это с кем-то другим, если мне так напали, он бы очень-очень расстроился. But he told, I thought, well, what should I do now? And he thought, well, what else is there to do? What am I going to go and do? Complain, cry, run away? No, I should just go and distribute books. Но преданный про себя подумал, что мне сейчас делать? Плакаться кому-то, либо жаловаться. И он подумал, так решил, я буду даже просто оставить книги. There's so many instances. Matajis, they're like, they're pregnant, full with child, still they're going on book distribution. Есть много таких историй, даже вот матажи, будучи беременными, они все равно продолжают распространять книги. And then shortly after the child's born, then they're out on book distribution with the child on their back. И как только они дали жизнь ребенку, они выходят уже на распространение книг с ребенком за спиной. In Malaysia, for many years, the top book distributors have been a husband and wife team. В Малайзии долгое время первым распространителем была команда муж и жена. The husband is a flight engineer and the wife is an ex-air hostess. Муж был пилотом самолета, а жена была в то время стюардессой. So they're well-known people, they have many friends. Они были очень известными людьми, у них очень много друзей. And they make friends with people very easily. Им очень легко знакомиться с людьми. So when the husband is back, when he's not out flying, that means he works about 10 or 12 days a month and the rest of the time he's free. So when he's free, he goes with his wife and they drive around and meet people. Муж обычно на работе 10 или 12 дней из месяца. И в те времена, когда он свободен от своей работы, они с супругой путешествуют по стране на машине, заводят знакомства. And they go in the people's houses, they meet them, they make friends with them. Они приезжают к людям домой, знакомятся с ними, дружат. And then they sell them a full set of books. И затем продают по комплекту. And they've sold so many sets of books in the last 10 years. И за последние 10 лет подобным образом они распространили столько комплектов книг. Because from their friends, they get the names of their friends. Потому что от тех друзей они получили адреса других друзей. So when they're introduced that, I was introduced by such and such a person, and they think, oh, he's almost on my friend, he's also got these books.
then they feel some relationship, then they think, and they preach them and they feel, yes, I should also take these books. Когда они знакомятся с новыми людьми, те думают, так его мне представил мой друг, ну раз его мой друг представил, то может быть мне тоже стоит приобрести эти книги. So, all over the world, in different ways, the book distribution is going on. Итак, во всем мире подобным образом распространение книг продолжается. In India, we do so many books. We drive from town to town. We open up our bus and we show. We make a shop showing all the books, and then people come and they buy them. We preach to them and they buy. They come and look. We preach to them and we sell them books. В Индии мы делаем таким образом. Мы едем на автобусе от города в город, мы останавливаемся на этом автобусе, сзади у нас дверца открывается, мы устраиваем что-то нечто вроде магазинчика, там представляем все наши книги, люди собираются, большая толпа людей приходит со всего города, и мы рассказываем, проповедуем, они покупают книги. In Gujarat, we have a very nice, in one state in India, we have a very nice program. В одном из штатов Индии, Гуджарате, у нас там замечательная программа. Devotees, they go in the village, either early in the morning or in the evening when the people are not in the fields, when they're in their homes. Преданные отправляются в деревне или в маленькие города рано утром, или в самом начале дня, пока люди еще не ушли на поле. And they go all around the village chanting Hare Krishna. Они проходят по всей деревне, распевая Харе Кришна. And people are quite surprised. Люди довольно-таки удивлены. Because this party, they're mostly Western devotees. Потому что в основном эти группы состоят из западных преданных. Most of them big, tall guys. В основном это такие рослые парни под 2 метра. They're from, mostly from Yugoslavia. They seem to have a lot of big people down there. В Югославии выросло что-то в последнее время много высоких парней, и вот они все из Югославии. I heard there's a lot of basketball players going to America from Yugoslavia now. Я вот слышал недавно, что из Югославии хороший экспорт игроков баскетбола в США. So these people, they never saw any Western people. И эти люди в деревнях никогда не видели западных людей. Let alone 2-meter high Western people. Что уж говорить о двухметровых западных людях. With tilak and dhotis and shaved head, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Что уж говорить о двухметровых с тилакой, да еще в тхоте, и бритых, и распевающих Харе Кришна, Харе Кришна. So the people, they're amazed and they're very happy. И люди раскрывают широко глазами, и поражены, они еще счастливы. They like it. Им нравится. This morning I was chanting my japa. This lady was taking out a dog for a walk. Утром я повторял джапу, и женщина прогуливала собачку. She didn't like my chanting Hare Krishna. Ей не понравилось, как я повторял. I don't know what she said, but it wasn't favorable, that's for sure. Я не знаю, что он там сказал, но это не было благословением, это уж точно. So generally in India, we don't find that. We find people are quite favorable. В Индии такого не встретишь. Люди в Индии очень благосклонны. So after going all around the village, doing Harinam, then we go house to house. Итак, обойдя всю деревню с Харинамой, мы идем от дома к дому. Go in people's houses. Заходим к людям домой. And say, speak to them a little bit. Поговорим с ними немного. And we tell, now we'd like you to give a donation, and we're going to give you some books. И сейчас мы говорим, мы хотели бы вам дать книги, вы можете дать это пожертвование. So we tell them to give a donation about 10 times more than they thought they would give. И мы говорим, мы знаем ценность пожертвований больше 10 раз, чем они предполагали. And then when they then they say, no, I'll give a little less, and then we kind of bargain with them, because they know they have to give some donation. И потом они говорят, они начинают задумываться, говорят, я дам немного поменьше, мы с ними немного торгуемся. И, это хорошая атмосфера, потому что они знают, что мы все равно должны дать. Depending on how much they give, we give them Prabhupada's books. И зависит от их количества пожертвований, мы даем книги Шилпрапады. This way did many sets of books. В этом году очень много комплектов книг вышло. And people who are more interested, we spend a little time with them. We show them how to chant japa. И люди даже больше нравится, если мы тратим какое-то время, показываем, как повторять Харе Кришна. Many times we take out all the pictures of their bogus gurus and put in a picture of Prabhupada. Часто мы снимаем все их фотографии, их псевдогуру и ставим там изображение Шилпрапады. And many people, they say that they'd like to come and join our Sankirtan party. Многие люди это не нравится, они хотят присоединиться к нашей группе Санкиртана. Because they're working in the fields, but for a few months a year they're free when they're not doing any cultivation. Они работают на полях, но несколько месяцев в году они свободны, когда они занимаются обработкой полей. Actually, this happened. We went to one big festival. They're opening a temple, and there were several 100,000 people from all over Gujarat came. И это случилось, когда открывали храм в Гуджарате, там стекло сюда столько много людей со всего штата.
So all the people there, they asked, you do your kirtan. They know. И все люди попросили. ISKCON means kirtan, ecstatic chanting and dancing. Они попросили, ну давайте, начинайте киртан. ISKCON значит экстатический киртан и... Our devotees said, yeah, well, we can do it for a few minutes, but we have to distribute books. Преданные сказали, ну мы могли бы несколько минут попеть, но нам книги надо распространять. So people from the villages we'd been to, they knew us. They said, no, you give us the books. You chant, we'll distribute the books for you. И люди из деревень, где мы уже были, они сказали, нет, книги давайте нам, вы пойте, а мы будем распространять. So they did. И они распространяли. So like this, all over the world. Ну, подобным образом, во всем мире. Scope is there for distributing books. Столько есть огромный масштаб для распространения книг. Preaching, spreading Krishna consciousness. Проповеди, распространение сознания. Maybe a little different according to the local culture. Может быть, это различается в соответствии с местной культурой. But you see, even in the most unlikely places, Но даже в самых удивительных, самых непостижимых местах. Actually, the whole world is an unlikely place. На самом деле весь мир самый неподходящий. America is also an unlikely place. Russia is also an unlikely place. Нет, и Соединенные Штаты неподходящее место, и Россия удивительное место, да, неподходящее место для распространения. Now we take it for granted there are devotees all over the world. Сейчас мы принимаем это как само собой разумеющимся, что есть преданные во всем мире. Maybe at Mayapur festival we see, where are you from? I'm from Russia. Oh, that's nice. Сейчас мы преданные приезжают, спрашивают, вот откуда я из России? Неплохо. Where are you from? I'm from Japan. Oh, that's nice. А ты откуда? Я из Японии. Тоже неплохо. But 30 years ago, if you were told someone living in Vrindavan or someone from India that there would be devotees from Russia, Japan, China, America, chanting Hare Krishna, quoting Bhagavad Gita, following these principles, they wouldn't believe you. Если бы 30 лет тому назад кому-то в Вриндаване сказали, что будут преданные, повторяющие мантру, цитирующие Бхагавад-гиту из Японии, из Соединенных Штатов, из Китая, из России, они бы не поверили. Now we take it for granted. А сейчас мы принимаем это как само собой разумеющееся. But it's a miracle. Но это чудо. It's amazing. Это не просто... Even a few years ago, we couldn't imagine that we could have such a meeting like this. Даже несколько лет тому назад мы не могли себе представить, что у нас будет такое вот собрание здесь. I first came to Russia in 1986, and we were doing preaching programs. Впервые я приехал в Россию в 1986, и мы занимались, проводили программу проповедничества. But we were always aware that any moment the KGB may come and ask us to stop the program. И в любой момент мы осознавали, что может зайти агент КГБ и попросить нас прекратить программу. And maybe not just ask us to stop the program also. А может быть и не только просто попросят. But now, you see, all over CIS, Hare Krishna, every town and village, it's going on. Ну сейчас посмотрите, повсюду, например, в каждом городе Hare Krishna. So the potential for spreading Krishna consciousness, we don't know. We never imagined that there could be such widespread Krishna consciousness in these countries. Как мы не осознавали эту потенцию, силу, заложенную в распространении сознания Кришны, насколько она может широко распространиться. We always used to show maps of the world with ISKCON centers. Мы раньше показывали карты ISKCON с флажками там центров ISKCON. And a big vacuum from Vladivostok to Berlin. И большим полным пространством, пустым незаполненным, от Владивостока до Берлина. Big empty space. Большое пустошь. We always used to look and see when will we have some centers there. Мы смотрели, думаем, когда же нас там будут какие-то центры. We thought maybe not possible. Probably in our lifetime not possible. Ну, наверное, в нашей жизни не получится. Maybe there has to be some huge nuclear war, and when there's no one left, then maybe out of the 5 or 6 people who are left, 1 or 2 of them could start an ISKCON. Возможно, только после большого ядерного взрыва, когда там никого уже не останется, из 5 людей, которые там останутся, 2 или 3 станут преданными. No, seriously, we were thinking. На самом деле, мы так We думали. couldn't imagine how is it possible that Krishna consciousness is going. We know it's spreading underground, but very limited. Как это возможно? То есть мы знаем, это распространяется как-то подпольно, но это ограничено очень. Now it's overground and it's unlimited. А сейчас это над землей, и это беспредельно. This is very pleasing to the devotees all over the world. How people in these countries have taken up Krishna consciousness with such enthusiasm. Это приносит большое наслаждение всем другим преданным, когда они видят, что люди в этих странах принимают сознание Кришны с таким энтузиазмом. So maintain the enthusiasm. Так поддерживается свой энтузиазм. I'm coming here, and you're very enthusiastically receiving me.
Я приезжаю сюда, и вы испытываете большой энтузиазм, принимая меня здесь, встречаю. I'm supposed to come and give you some enthusiasm. А я не ожидаю, что я вас вдохну какой-то энтузиазм. But I'm also getting enthusiasm from you. Но я получаю энтузиазм от вас. I think I'm getting more from you than you're getting from me. Я думаю, что я от вас больше получаю, чем от меня. Because it's a wonderful thing to see. Потому что это замечательно видеть все это. How people in this land are taking up Krishna consciousness. Как люди на этой земле принимают сознание Кришны. Where previously there was no such opportunity. До этого не было таких возможностей. People are very seriously dedicating themselves to understand Krishna. Людей, которые серьезно посвящали себя тому, чтобы постичь Кришну. And to spread this movement. И распространять это движение. To take up this culture. Принимать эту культуру. So this is all the devotees all over the world are very happy to see this. Преданные во всем мире, они очень счастливы видеть такое. I think if this continues with so many people in Russia taking up Krishna consciousness, then Russia will become the Krishna conscious capital of the world. Если такое будет продолжаться, в России столько людей будут энтузиазмом принимать сознание Кришны, то кончится это все тем, что Россия станет первой страной, столицей сознания Кришны во всем мире. Our movement goes through different phases. Наше движение проходит через разные фазы. In the beginning, the thrust of the movement was mostly coming from America. Вначале главный удар исходил из Америки. Now, then after that, Europe, Australia were very prominent. Затем Европа, Австралия очень выдвинулись вперед, вышли вперед. Now our movement is going on steadily in many places throughout the world. Сейчас наше движение очень стабильно идет вперед во многих местах во всем мире. Preaching in India has developed a lot. Проповедь в Индии очень широко развилась. But definitely in the last few years, the major areas of expansion of our movement have been in the ex-communist world. Но Definitely in the last few years, the major areas of expansion of our movement have been in the ex-communist world. Но, несомненно, самыми большими участками нашей проповеди стали те страны, где было когда-то коммунистическое режим. So now you have somewhat prominent position. Итак, у вас сейчас лидирующее положение. You have to keep it up. Нужно сохранить его. Don't be a shooting star. Не будьте кометой. You have Russia is usually among the top one or two countries. Usually India beats Russia. Russia is usually number two. Usually India beats Russia. Россия обычно где-то второе место. Индия обычно на первое выходит. So you have to stay up there. Нужно остаться, по крайней мере. You try and be number one. Попытайтесь стать номер Try and один. defeat us. И попытайтесь нанести нам поражение. I don't think you can. Я не знаю, получится. Я думаю, у вас не получится. But at least you keep number two. По крайней мере, сохраните второе положение, второе место. Don't become number 10 Не становитесь номер 10. or less. Или еще ниже. All right, let's read another Prabhupada letter. Так, давайте еще прочитаем одно письмо Шилпрапады. The more we distribute books and literature, Чем больше мы распространяем книг и литературы, the more they understand our mission. тем больше они понимают нашу миссию. They become advanced on the path of liberation from all problems of life. Они прогрессируют на пути освобождения от всех проблем жизни. My thanks to all of you. Моя благодарность всем вам. That's a fact. I was discussing that the other day. Это так, я обсуждал это как-то. That by distributing these books, it creates an auspicious atmosphere in society. Распространение книг создает очень благоприятную атмосферу в обществе. The whole world is being purified by this book distribution. Весь мир очищается благодаря этому распространению And книг. the culture is changing. И культура меняется. Just like, for instance, I remember when I was a kid at school, in England, I was becoming interested in vegetarianism, reincarnation. Как, например, я помню еще, когда учился в школе в Англии, меня очень заинтересовала реинкарнация в школе, вегетарианство. And almost all my friends thought I was completely crazy. И практически все мои друзья, большинство, они считали, что я сумасшедший. Because only crazy people were interested in vegetarianism and reincarnation. Потому что только сумасшедшие интересовались вегетарианством и переселением души. But now you'll find these are completely accepted. Но сейчас вы увидите, что это полностью приемлемо. That vegetarianism is just practically part of life in England now. I think maybe it's like 40% of the young intellectuals, they're young, more educated people, they're all vegetarian. Но сейчас вы видите, что в Англии это практически стало частью жизни. То есть практически большая часть
Даже 40% и больше молодых людей, склонных интеллектуальных молодых людей, интеллигентных, они принимают вегетарианство. And reincarnation is a completely accepted concept. People know about it, and many people accept it, or at least their minds are open to it. А реинкарнация, присоединение души, это полностью приемлемая концепция, которую люди принимают сейчас в Англии, и она стала частью их жизни. Last year someone showed me there was an article in the Daily Telegraph, which is the most prominent conservative newspaper in England. Кто-то мне в прошлом году показывал статью из Daily Telegraph, ежедневная газета, которая считается самой консервативной в Англии. So they had a big article on the changing eating habits of British people. И там была огромная статья о перемене привычек к еде. They said the traditional Englishman likes his, and they give the name of different meat preparations. И они говорили, что обычный средний англичанин любит следующее. И там были названия различных местных блюд. So this British culture, which has been going on for hundreds of years, is changing. И эта британская культура, которая была настолько выдающейся столько долго лет, она меняется. They noted that there is a vegetarian revolution going on. Они заметили, что сейчас происходит вегетарианская революция. Now, of course, our goal of life is not simply to make people vegetarians. Ну, естественно, наша цель жизни не состоит просто в том, чтобы сделать из людей вегетарианцев. But these are signs that society is being significantly influenced. Но это признак того, что на общество действительно в большей мере оказывается влияние. In the right direction. В правильном направлении. By the auspicious atmosphere created by these books. Благодаря благоприятной атмосфере, которая создается этими книгами. So, it may be that not many people will take up Krishna consciousness very seriously. Может быть, немного людей примут действительно сознание Кришны серьезно. But at least if widespread, a lot of people, they have some idea of this philosophy, they have some appreciation of Krishna consciousness. Но если хотя бы большая часть будет иметь какое-то представление, какую-то оценку сознания Кришны, at least they can start to make progress. По крайней мере, они смогут начать прогрессировать. Krishna consciousness is all auspicious. Сознание Кришны все благо. If anyone takes it up seriously, then in this very life they can become free from the clutches of birth and death and go back to God. Если кто-то принимать его серьезно, то даже в этой жизни он сможет освободиться от рабства, рождения и смерти и вернуться домой к этому миру. But even if someone just takes one book, но если даже человек просто берет одну книгу, or hears the chanting of Hare Krishna, или слышит воспевание Харе Кришны, or takes prasad, или принимает прасад, somehow or other, if they come in contact with Krishna consciousness, так или иначе, если они приходят в прикосновение с сознанием Кришны, they will be benefited. Они получат благо. And next life, they can again get the chance and they can go on further. И в следующей жизни они смогут снова получить шанс, возможность и продвинуться еще дальше. So this Krishna consciousness is all auspicious. Итак, это сознание Кришны приносит благо всем. Let us dedicate our lives to bringing it to others. И давайте посвятим нашу жизнь, чтобы давать его другим. That will make us happy, and that will make others happy also. Это сделает нас счастливыми и сделать счастливыми других. And that will, of course, make our spiritual master and Srila Prabhupada happy. Это, конечно же, сделает счастливым и стать частью нашего духовного учителя Шрилы Прабхупады. And if the spiritual master is happy, then Krishna is happy. Если духовный учитель счастлив, то Кришна также счастлив. So this is the all happiness movement. Итак, это движение всех счастливых. Anandam buddhi vardhanam, ever increasing transcendental bliss. Ананда будхи вардханам, все увеличивающееся духовное блаженство. And sometimes there may be some things like there's some little disturbance in the temple. Иногда может случиться какая-то передряга в храме. That's ephemeral. Но это эфемерно, это приходящее. It won't last. Это ненадолго. These things come and go. Это приходит и уходит. But the kirtan goes on. Но киртан остается. The sankirtan goes on. Санкиртан продолжается. Actually, Prabhupada, even big problems came. He would be told, oh, such and such problem. На самом деле, Шрила Прабхупада удивительный пример. Случались невероятнейшие проблемы, мы говорили, то-то случилось. Many times Prabhupada would listen. Часто Шрила Прабхупада слушал. And then he'd just start preaching Krishna consciousness as usual. И потом после этого просто проповедовал сознание Кришны, как обычно, как ничего не бывало. That all problems can be washed away by preaching. Потому что все проблемы можно смыть благодаря проповеди. Of course, if there were philosophical deviations, this kind of problem Prabhupada took very seriously.
Конечно, если случались философские отклонения, то такого рода проблемы Шилпрапада решал очень-очень серьезно. And of course, management problems, it wasn't that he didn't take them seriously. Нельзя сказать, что проблемы менеджмента он воспринимал как несерьезные. But you could say that he more or less took it for granted that he knew there would be this kind of difficulty. Но он как бы принимал само собой разумеющимся, что такие роды проблемы неизбежны. Because when you bring many people together from all different kinds of backgrounds, Потому что когда вы приводите столько много людей с разным родом прошлого, they're not always going to agree with each other on everything. они не всегда собираются соглашаться друг с другом. And especially in Kali Yuga, the fighting tendency is very strong. Особенно в Кали-югу существует склонность к тому, чтобы сражаться друг с другом. And some devotees will fall down. Некоторые преданные опять упадут. That's a risk. You bring people in, even they're initiated, and some will fall down. В этом риск. И вы знакомите людей, приводите их, и потом они могут удойти, упасть, даже если они инициированные. Sometimes even leaders have difficulties and fall away, Даже иногда у лидеров есть проблемы со следованием. which causes great disturbance. И это приводит к большим очень беспокойству. But Prabhupada, he wasn't so much disturbed by all these things. Но Прабхупада не очень беспокоил все эти. In one sense, of course, he was, because the headache came to him. А в каком-то смысле это его беспокоило, поскольку ему доставалась главная боль. But in another sense, it's like it's practically expected if you're going to preach, declare war on materialistic life. Но с другой точки зрения, это было естественно, поскольку он проповедовал и он объявлял войну материальной энергии. If you go to fight a war, there'll be some casualties. Если вы собираетесь открыть войну, то есть, несомненно, будет несчастный случай. Even if a devotee has difficulty and goes away, if he sincerely tried to serve Krishna, that's to his eternal benefit. Даже если преданный, он прилагал усилия, проповедовал сознание Кришны, потом он уходит, в любом случае, это вечное благо осталось с ним, которое он получил. So, we should remain like this, transcendental. Так мы должны всегда оставаться какими-то трансцендентными. That we should try our best in all our endeavors for Krishna. Мы должны предлагать все усилия во всех наших усилиях. In preaching, in management, whatever we do. Проповеди, управление, менеджменте, чем бы ни занимались. But know that ultimately the result is in Krishna's hands. Но знайте, что конечный результат в руках Кришны. We are not the controllers. Мы не контролирующие. So let me do my best to serve Krishna. Давайте я буду предлагать все усилия, чтобы служить Кришне. But not be attached to the results. Не будьте привязаны к результатам. And even if it seems things are not going very nicely as I might have wanted them to do. И даже если кажется, что все продолжается не так, как бы я хотел, продолжалось не настолько хорошо, we can always chant Hare Krishna. мы всегда можем повторять Харе Кришна. Whatever happens, whatever anyone may say or do, we can always get our kartals and mridanga and chant Hare Krishna and dance. Что бы ни случилось, что бы нам ни говорили, мы всегда можем взять в руки каратал и мридангу и вместе танцевать, петь. He's offering obeisances to the door. She's offering obeisances. Она предлагает поклон двери. Shri Door Puja. Шри Дор Киджай. Teach her to. Шри дверь. Шри дверь. Teach her to offer obeisances. Назначить ее, что надо предлагать поклоны. С другой стороны. Oh, is it? Well, anyway, teach. Jai Shakal Dipod Bhakti Vinod Bolen Jakanonam Jai Radha Krishna Bol Bol Bolo Reshabol. All Bhaktivinoda Thakur says, all problems, all difficulties, they all go away when we chant the names of Krishna. Бхактивinoda Thakur говорит, что все проблемы, все сложности исчезают, когда мы просто начинаем повторять Харе Кришна. Chief Krishna Das, Ebishas, Korle Ta or Dukana. You have problems, Bhaktivinoda Thakur asks? У нас есть проблемы, спрашивает Бхактивinoda Thakur. Just understand, you're not this body, you're eternal spirit soul. Тогда просто поймите, что вы душа, вечный слуга Кришны. We are the eternal servant of Krishna, Вы вечный слуга Кришны, who is the best friend of all living beings. Suharidam Sarvabhutana. который не слушает друг всех живых существ. Сухридам Сарвабхутана. So just understand this one point, that we are eternal servants of Krishna and all your problems will go away. Так просто поймите, что вы есть вечный слуга Кришны, все ваши проблемы исчезнут. And then what else is there to do?
Radha Krishna Bolvo Bolo Reshubai. Chant Hare Krishna. И что же нам остается делать? Рада Кришна, Бол Савай. Просто повторять Хари Кришна. Chant Hare Krishna and be happy. Повторяйте Хари Кришна и будьте счастливы. That's Prabhupada's instruction. Это наставление Шрила Прабхупады. Being unhappy is not allowed in this movement. В этом движении не разрешается быть несчастным. It's against the rules. Это против правил. So no one's allowed to be unhappy. Никому не разрешается быть несчастным. Everyone has to chant Hare Krishna and be happy. Все должны повторять Хари Кришна и быть счастливым. Alright? Хорошо? You prepared to follow the rules? Вы готовы следовать правилам? Okay. Actually, that our devotees, they always used to distribute books in the airport. На самом деле наши преданные как-то все время расставляли книги в аэропортах. And the airport authorities, they always wanted to stop them. А местные власти в аэропортах, они всегда хотели остановить их. So our devotees, they used to dress in karmi clothes. Так преданные одевались в одежду карми, обычно одежду людей. And merge with all, there's so many people, they're not very easy to catch. И они сливались там с толпой, там легко, сложно было поймать кого-то. So the airport authorities, they trained up their staff how to recognize a Hare Krishna devotee, catch him and throw him out. И дирекция аэропорта, она научила своих людей, как определять из толпы